ඇත්තටම අපි කරන දේ අපේ පාලනය යටතේද? එහෙම නැත්නම් අපේ පාලනයට ගන්නේ කොහොමද? මනුෂ්‍යත්වයේ නැත්තරම නැති කරලාද? අපිට ආපහු මනුෂ්‍ය විදියට ඉන්න විදියක් ඇත්තෙම නැද්ද? ඉතින් මේ විදිහේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් දැන් ඔබට ඇති. මීළඟට අපි සූදානම් මෙම සාකච්ඡාව අද අප සමග එකතු වී සිටින ඔබටත් විවෘත කරන්නට. ඒ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු සැසියක් ලෙසින්. To moderate the discussion, I cordially invite our mentor, Dr. 𝗬𝗂𝗣𝗍𝗂. Thank you. Thank you, Akila. Good evening, everyone. I'm Dr. 𝗬𝗂𝗣𝗍𝗂. I'm going to first save this camera and then, try not to topple it. Then try to moderate the questions that you may have. I know that there would be contingency who will be who are currently joining us through Facebook. I don't think at the moment we can entertain any questions from the net. No, no. But we'll, as much as possible, we'll try to represent those who are joining us online also. So thank you very much for, first of all, to the organizers for giving me this opportunity to play a part in this first ever 𝗬𝗂 talks. And I'm sure the organizers as well as us, we all, although we call it 𝗬𝗂 talks because obviously what we are doing now is talking about subject, so talking about and having a dialogue, but obviously we would want to go beyond just talking, otherwise, you know, this event will become NATO, no action talks only. So obviously we want to go beyond just talks and think of what we can do about these things. I think in that respect, Dr. 𝗬𝗏𝗏 𝗬𝗏 is one of the most appropriate persons, because if you take the last so many years, approaches for public health promotion has changed quite a lot to the better because of things that people learned from people like Dr. 𝗬𝗏𝗏 𝗬𝗏. Action probably started with talks like this. Anyway, just to summarize quickly so that you can gather your thoughts, what he took us through this evening. He actually mentioned a very good, had a very good start talking about our potential. I mean, each one of us as well as 𝗬𝗂 as an organization. How the potential get narrowed as we go on in life, because we forget to think about what we enjoy. And have we enjoyed, experienced something new each day, each moment that we spend? And that is also a good thing as an organization to think about. What are we doing? What are we thinking as an organization new that we didn't do yesterday or last year? And then there is a lot that he actually made us think about. So the first thing is that who is more powerful? The පෙනෙන බලවත්තු සහ නොපෙනෙන බලවත්තු. සමහර විට සහ පෙනෙන සහ නොපෙනෙන බලවත්තුන්ගේ අයිතිකාරයෝ බලවත්තු. සහ ඒ බලවත්තුන් එකතු වෙන සමහර විට දැන් හදලා තියෙන
මනුෂ්‍යත්වයෙන් එහා ගිය මෙටා හියුමන් එහෙම නැත්නම් පාරමානුෂික ව්‍යුහය. එම ව්‍යුහය විසින්ම මෙහෙය වෙන. ඊළඟට මේ අපි කතා කරපු කමියුනිසම් වෙන්න පුළුවන්, කැපිටලිසම් වෙන්න පුළුවන්, පෝස්ට් කොලොනියලිසම් වෙන්න පුළුවන්, නියෝ ලිබරලිසම්. මේවා එකින් එහාට ගිය ෆයිනෑන්ෂලිසම් කියන එක. එතකොට කොහොමද අරවා දැන් අවුට්ඩේට් වෙලා තියෙන්නේ මේ ෆයිනෑන්ෂලිසම් එකත් එක්ක. ඊළඟට මේක ප්‍රොපගේට් කරන්න how this power is exercised through media and strategically placed individuals in the society and in entities, and how the value of lives has gone down. මිනිස්සෙකුගේ ජීවිතය දැන් එන්න වටිනාකමින් අඩු දෙයක් බවට පත් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා පින්තූර වලින් අපි දැක්කා. මේ වමනාව සඳහා මේ ඔක්කොම ඇතුලේ අපිට බලාපොරොත්තුවක් තියනවද? එහෙමනම් මේක අපිට බලාපොරොත්තුවක් නැද්ද? නමුත් එතුමා ගෙනාවු තැන තමයි අපි මේ මනුෂ්‍යත්වයේ තුල අපිට තියෙන බලාපොරොත්තුව. ඒතර මම මේ වෛද්‍යතුමාගෙන් පළවෙනියටම අහන ප්‍රශ්නේ, දැන් අපි ගොඩක් දුරට සමහර විට මේ විශේෂයෙන්ම මේ පෙරදිග ආසියාකරේ අපි මේ මනුෂ්‍යත්වය ගැන, මොරැලිටි ගැන අපි ගොඩක් කතා කරනවා. අපි දන්නවා කියලා හිතනවා. අපි මේ කතා කරනකොට කියනවා බටහිර සමාජයට වඩා අපි මේ moral based society එකක් නේ අපිට තියෙන්නේ කියලා. මේකෙන් අපිට ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තියෙනවද මේක මේ කතා කර ඉන්න එක? නැත්නම් මේ කියන මොරැලිටි එක, මේ කියන හියුමැනිටි එක නිකන් ඊට වඩා ප්‍රැක්ටිකල් කරගන්නේ කොහොමද අපි? ප්‍රශ්න ගොඩක් අහනවා ඔය ඌක ඇතුලේ කලන. පළවෙනි එක පෙරදිග අපරදිග මේ වැලියු එකයි මේක ඉෂුව එක දෙක කතා කර ඉන්න එකේ ඇති වැඩේ මොකද්ද කියන එක. කතා කර ඉන්න එක අපි පොඩ්ඩක් පැත්තක තිබ්බොත් මට හිතෙනවා වෙනසක් තියෙනවා කියලා මේ පෙරදිග අපරදිග එකේ. ලොකුම වෙනස මේ පැත්තෙන් ආපු දර්ශන ආගම් සියල්ල සුභා දහම උඩින් තියපු ඒවා. මිනිස්සුયો සුභා දහමට යටත්. අර පැත්තෙන් ආපු ආගම් ඔක්කොම මිනිස්සයා සුභා දහමට උඩින්, දෙවියෝ මිනිස්සයාට සෙට්. මිනිස්සයාට ඕන එකක් කරත හැකි සුභා දහමට. ඒක තියෙන අපිට පාවිච්චි කරන්න. දැන් සුභා දහම දෙනවා වැඩක් අපිට. නමුත් ඒ වෙනස පෙරදිග විතරක් නෙමෙයි. දක්ෂිණ ඒවයිත් අප්‍රිකාවේ තිබිච්ච ආදි ශිෂ්ටාචාර වල දකුණු ඇමරිකාවේ සහ උතුරු ඇමරිකාවේ ඒගොල්ලන්ව දිනු කරන් ඉස්සෙල්ලා යටපත් කළා මරලා ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච ඒවා. ඒවයිත් අපි වැන්නේ සෝබාදහමට. අනිත් එකේ පයින් ගහන්නේ සෝබාදහමට. මොකද අපි ඊට උඩ තැනකින් බලය අරන්. ඒ වෙනස මහා ලොකු වෙනසක් තමයි. ඒක මං හිතන්නේ ඒ සංස්කෘතීන් වල හැදෙන අයගේ ඔළුවත් හදනවා ටිකක්. අපි ලෝකේ දකින්න විදිහ සහ බලවත් එක හැමතිස්සෙම දිනන නිසා අර චින්තනය හැමෝම යටපත් කරගෙන මේක තමයි හරි එක කියලා මිනිස්සයා සහ පුද්ගලයා සහ උගේ අවශ්‍යතා වමනාවන් තමයි අංක 1. උගේ අයිතිවාසිකම් ටික ඒකට ෆයිට් කරපිය. මට හිතෙන්නේ මේක නිකන් නමට තියෙන වෙනසක් පමණක් නෙවෙයි. සමස්ත ලෝක දැක්මම හාත්පසින් දෙකක්. ඕකෙන් කතා කරන භාෂාවට කතා කර ඉන්න මාතෘකාවකට හැරෙව්වට පස්සේ ඉතින් එතකොට වැඩක් නැහැ.
නමුත් ජීවත් වෙන මාතෘකාවකුත් වෙනවා දරුවන්ගේ ආදී හැදියාව තුල එන ආభాෂය. දැන් මේවා මැරෙන්න නොදී මේ පිවිසුමත් වටිනවා කියලා රකින්න හදන එක වැදගත් කෑල්ලක්. එක වැදගත් කෑල්ලක්. මේ සියල්ල හදලා තියෙන්නේ තොට ඕන විදිහට කරලා පාවිච්චි කරලා. අහක දාන්න නෙවෙයි. ඔයාගේ විනෝදෙට. අරක වෙනස්. අරක ඊට නිහතමානී. අරක අර සුබාදහමට යටත්. ඒක මහා විශාල වෙනසක්. ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙන් කෑල්ලකට මම උත්තර දුන්නා. සහ ඒකෙන් සමහරට තනියම හිතන වෙලාවට අපිට ලැබෙන ගයිඩන්ස් එකක් තියෙනවා ඇති. දන්නේ නැතුව අපි සමහර සබ්කොන්ෂස්ලි. මම Dr. Samarasinghat එක්ක කතා කරමින් යනවා. But meanwhile, if you all have your own questions, please hands up and we will send a microphone. So, like you pointed out, sir, then what I remembered was that Seattle, when you talk about the Western but the indigenous knowledge which actually put the nature above man. But this is being marketed by the very society, very culture that destroyed it. How can this happen? Why is this happening? I have no answer to that. No answer to that. But in a world that there is no morality, anything can happen. Morality is an inconvenient distraction to the march for individual acquisition. As a result, it is crushed, it is irrelevant. Then anything can happen. The වැඩි තියෙන්නේ ආධ්‍යාත්මික කියන එක ඒක දන්නේ හරි සිංහල වචනේ රිසෙලත් මම හිතුවේ ආධ්‍යාත්මික කියන එක අපේ ඥානවල තියෙන කෑල්ල ඔය මොන නැටුම නැටුවත් මකන්න බෑ. ඊට පස්සේ අපිට කරන්නේ ආධ්‍යාත්මික එක හරවනවා අහවල් අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ඔයා ෆයිට් කරන්න. අහවල් කෝස් එක වෙනුවෙන් ඔයා ෆයිට් කරන්න. ගේ රයිට්ස්, විමන්ස් රයිට්ස් හරි ෆ්‍රැග්මන්ට් කරලා මොකක් හරි ඔය මං හොඳ මිනිස්සෙක් කියලා දැක ගන්න. හොඳ මිනිස්සෙක් වෙන්න මිනිස්සුන්ට ඕන. ඒක මකලා දාන්න බෑ. ඒ කියන්නේ හොඳ එක නමින් තමයි මිනිස්සුන්ව පාවිච්චි කරන්නේ කන්න ලෝකේ. හොඳ එකේ නමින්. ඔව් ඒක තමයි සමහරට අපිට ගයිඩන්ස් එක සමහරට අර අපි තනියම ඉන්න වෙලාවටත් ගයිඩන්ස් එක නැති වෙන්න පුළුවන්ද කියලා මට අහගෙන ඉන්නකොට තේරුණේ දැන් මේක අපි කොච්චර මිස්ගයිඩ් කරනවද කියන එක අනුව. ඒ කියන්නේ හොඳ එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවනේ දැන්. ඒගොල්ලන්ගේ වාසියට. ඒක ගැන මොකද තව වැඩිපුර කියන්න පුළුවන්ද? කියන්නේ කොහොමද දැන් අර අපිට ඇත්තටම දැනෙන එක දැන් ගෙදර ගිහිල්ලා ඉන්නකොට කියලා දැනෙන එක වහගන්නේ නැතුව කොහොමද අර ඇත්ත මගේ මම කනගාටු වෙනව නේද කියන එක පිළිගන්න අපිවම යොමු කරගන්න. අමාරු ප්‍රශ්නයක් ඔය අහන්නේ. අමාරු ප්‍රශ්න තමයි වටින්නේ. එතකොට මොකද්ද මට දර්ශකය ඇත්ත මගේ එක මොකක්ද කියලා මට දැනගන්න. ඒකනේ අහන්නේ. හරි. එතකොට මට පුහුණු කරපු ටිකෙන් මගේ ඇත්ත එක වහලා නම් ඒකත් මට ඇත්ත වෙනවනේ. නමුත් පුහුණු කරපු එකේ හෙවත් සිම්බොලික් ඒවයි සංකේතාත්මක ඒවයි එක ලක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මං මේ සතුටු වෙන්නේ මේක මං ගිහිල්ලා අහවලාට කිව්වම මට එන තිලින ගැන හිතලා. එයා මගේ ඔළුවට තට්ටු කරලා හොඳ මල්ලි කියන්න එක අහගන්නයි මම මේ කරන්නේ.
ඒකේ තමයි මගේ හොඳ ෆීලිං එක. ඒ අහවලාට කියලා එයාගේ ලකුණු දාගන්න කරන දේවල් අර ව්‍යාජත්වයේ එක ලක්ෂණයක් කියන්න පුළුවන්. මේක එච්චර සරල කරන්න ලේසි නෑ මේක. මම නිකන් එක කොනක් කියන්නේ. තව කැලි ගොඩක් අපි මේකට එකතු කරගන්නවා. අනිත් එකේ මොකෙක්වත් නැතත් මට හරි කියලා දැනෙනවා. අහවලුන්ට පෙන්වන්න ඕන මගේ මේ කාර් එක කියලා නම් සැපේ නැත්තම් වැඩක් නැත්තම්. ඒක පුස්සක් තමයි. හෙට ගිහිල්ලා මම පෙන්වන්නම්කෝ එතකොට මුන් හූලන හැටි බලමුකෝ කියන කෑල්ල නම් සැපේ පුස්සක් තමයි. කාට හරි ඔන්න වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෙක් ඇවිල්ලා මට කියනවා සර් අපිට අර ලෙඩෙක් ළඟ ඉන්නවා කවුරු හරි ළඟ එයාට කන්න නැහැ. දැන් මගේ කෑම එක මට ගිහින් දෙන්න ඌටත් එච්චර සල්ලි නැහැ. ගිහිල්ලා දෙන්න ඕන. ඒක කාටවත් කියන්න බෑ. ඒක රහස්. අපේ බැච් එකේ ඒකකටවත් පේන්නේ නැති වෙන්න තමයි ගිහිල්ලා දෙන්න ඕන. නැත්තම් මං ඉවරයි. අනිතුන්ටත් ඒ හැඟීම තියෙනවා. අනිතුන්ටත් ඒ හැඟීම වහලා අවලංගු කරලා. එතකොට ඒ collective invalidation which then suppresses your natural instinct is what we must learn to gradually recognize. That collective suppression, but which can never really suppress. ඒත් මේක උඩට එනවා. අවුරුදු 100ක් රටක සංස්කෘතිය යට කරනවා. මෙන්න બોලේ ආපහු මතු වෙනවා අර තිබිච්ච ඒව. මොකද ඒක හරි එක මත නම් පදනම් උනේ. හරි කියන්නේ අපේ ඉන්ස්ටින්ක්ට්ස් හෝ අපේ කොටලා තියෙන හැඟීම් වටිනාකම් වලට අනුකූල නම්. මිනිස්සුયો කියන්නේ එහෙම જાති එකෙක් නෙවෙයි නම් අපි ඊට වෙනස් එකක් හදන්න සටන් කරන්න වටින්නේ නැහැ. ඒකට අපේ ඇත්ත එකත් එක්ක මේ ෆයිට් කරන්නේ. යුපයකේ වැඩේ ඇත්ත එක එළියට ගන්න ෆයිට් කිරීමයි. දැන් සටනක් නැහැ. ඒක කාපු එක අයින් කරන එක විතරයි තියෙන්නේ. වගේ එකක්. තම Sir, this is not actually a question, rather a thought. Since the invention of computers, we have been obsessed with a society, dystopian society that is invaded by computers. Robots, a creation of ours that ultimately conquer us. So I think while listening to Sir's talk, I was thinking to myself that it is already here in a way. What Sir was talking about was these corporates, these systems that we ourselves have made to for our own benefit are now suppressing us and controlling us and destroying our humanity. So now what we have to do is not to fight a single person. We are not fighting humans. I think that's what Sir wanted to say. We are not fighting humans, but structures that are crushing humanity. So that dystopian era is already here, I think. And what we have to fight is not, what we have to do is fight and restore the humanity. So that's what I wanted to say. I'm glad you said it. Thank you. Also, there is this artificial intelligence story, AI. Hari? Corporates are a form of AI. In a way, they are an artificial phenomenon, artificial existence, including an artificial intelligence. Without the artificial emotional and artificial morality that can't be put in there. So
corporates are actually a manifestation of AI, we might say. And the heads of those corporations are better equipped than you and I to try to make them different. And then they will discover that they can't. Then they join the rest of the human race. The splitting off of that layer has to stop. Well, very much like that observation. Thank you. Any other thoughts? So meanwhile, going back to that morality, the collective sense of morality, like shared sense of morality. While you were saying that, I recalled like this was something that they started attacking with the introduction of social media by way of pranks. When somebody is walking on the road, there is somebody who has gotten into trouble, and this person is going to help, and that's in fact a prank, and everybody laughs. We don't see that anymore now. Probably they have succeeded. That's why they have stopped. This collective, this innate sense of helping others, or this instinctual predisposition to help another human being. I wouldn't put it past this structure and its enslaved few humans who, as soon as they open their eyes, they become normal, to actually deliberately target what is called goodness. They're not comfortable with it. And if you're evil inside, then you want to make the rest of the world evil. Otherwise you can't survive. Now you make everyone like that. Kindness is also mocked in that prank. But there are some other pranks which are fantastic and which I hope will not disappear. Time-wise, how are we? So we can wrap up, all right? Yeah. So, so now final question to wrap up, because we are leading to action from talks. How different is having a new thought and probably trying to act on it versus, we talk about this action, collective action and all that. So is there a difference? Because some might feel, oh, we just talk and we didn't have any action after this. But what should we expect as action, as a spectrum of actions? Thought is action. Right? And if thoughts become shared and better understood and refined, action becomes automatic. You don't actually have to make effort. So I think we are running out of time, so I will just pause at that point. Yeah. So I think those who are present today and also who are joining us through online platforms, if you have had a new thought from today's discussion, please hold on to it and think about it more and refine it more, as Dr. Samarasinghe suggested. And probably you can share these thoughts with others. And that is action. And that may lead to more and more action by more and more people. Thank you very much for joining the first ever 𝗬𝗂 Talks. And I wish 𝗬𝗂
success. And thank you very much, sir, for joining us today. And it was a great strength for the organization, I'm sure. And see you soon. Yeah, thank you very Pleasure. much. Really. Thank you very much, Kalana sir, for moderating the discussion. And I may ask our guest speaker, Dr. Dianath, to remain on the stage for a while, sir.